We would like to say thank you for Okay, no Mr. problem. Tom. Yes. We wait about the 5 minutes. Yes. Okay, no problem. No? Yes, I can. Okay.
PNS berapa orang ya? Sama dosennya. Enggak, bagus banget. Tahu udah tidur. Lain yang ngerjain tugasnya. Ya si Natul apa? Gugur. Oh, enggak sih lah. Enggak dua. Ya. Yang seorang lain yang ngerjain tugas. Nah, ini. Siew tahu. Ya itu nggak pakai bantal. Kaki lagi banget. Mr. To, we wait our dean about 1 minute. Okay. Our dean is okay. Pipi, please start, Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa? Sudah terdengar jelas, Pak? Suara Pipi, Pak? Okay. Okay. Let's start. Okay, let's start. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the public lecture of development of remote laboratory to create the technology-enhanced science learning at the Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Padang. I, Novelia Prima, as the host, I'm very excited to have you here on the very amazing discussion that we're going to have today on this public lecture. First of all, let us proudly send the honor to all our great professors. Firstly is to Mr. Dr. Asrizal MSE, the coordinator of postgraduate program of physics education, which also the one that held this program, so we could have this great opportunity on this public lecture. Thank you so much and welcome, sir. Next, the Honorable, the Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Science, Universitas Negeri Padang, Mr. Dr. Yulkifli MSE. Welcome, sir. And to our special guest today, Mr. Dr. Siew from University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Welcome, sir, and thank you so much for your willingness to join us today. And of course, special to all our guests, to all our participants, thank you so much for your attending to this public lecture. Before we begin our session, I have something to inform to all our participants due to our virtual public lecture today. We highly recommend to all participants
to mute the microphone, but keep the camera on through all our session, except for the discussion session, only if you want to defer your question or giving opinions. Okay, to begin our public lecture, let's hear some welcome statement from our coordinator of postgraduate program of physics education, Mr. Dr. Asrizal MSE. Sir, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. The Honorable of Dean Mathematics and Natural Science Fakulti Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Zulkifli, SPD MSI, Vice Dean of Mathematics and Science Faculty, Lecturer of Master Physics Education, and all students in this meeting, and especially our guest lecturer, Mr. Dr. Siew from Physics Department, UPSI, Malaysia. Good morning, and we are happy in this meeting, and we will do the public lecture. We need the technology to support the learning process is important. Technology is about to make learning process faster, easier, more interesting, and more interactive. Utilization of technology, such as the information technology, is required in Industrial Revolution 4.0 era and the COVID-19 pandemic era. We need technology to support our learning process. For these reasons, improving of the ability of physics education lecturer and the student in implementing the technology in science learning is very important. Remote laboratory is an interesting topic to support our learning process because this technology can be used to support the distant learning in the COVID-19 pandemic era. So, in this opportunity, we would like to thank to Mr. Siew that we has given a good opportunity as a guest lecturer in our public lecture. We still hope Mr. Siew still give good opportunity to develop the collaboration on the implementation of this topic in the learning process, research, and the publication in the future. And then finally, we have our Dean, Bapak Dr. Zulkifli, SPD MSI, to give us the direction, guidance, and open this public lecture. And thank you. Okay, thank you so much, sir. Now, let me hear some instruction by the Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Science, Mr. Dr. Zulkifli MSE. And we also humbly ask to Mr. Dean to formally open our public lecture program today. To Mr. Dean, Bapak Dr. Zulkifli MSE, the time is yours.
Soundnya tertutup Pak Dekan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I promise to the participant and the first here, I use to the Indonesian language. The open is this activities today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting dan sangat berarti dalam meningkatkan pengetahuan kita dan pengetahuan mahasiswa kita dalam rangka kegiatan kuliah umum. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharing nanti oleh Dr. Siew bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat juga buat beliau dalam mengimplementasikan ilmunya. Mudah-mudahan jadi ibadah buat kita semua. Salam sering salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana kita melakukan perbaikan dari hari ke hari. Yang saya hormati, teristimewa, yang saya utamakan adalah Bapak Dr. Siew yang sudah berkenan memberikan bergabung dengan kegiatan kita hari ini, dan tertitip ucapan terima kasih saya nanti kepada Bapak Dekan, Dekan Fakultas Sains Matematik di Malaysia yang sudah memfasilitasi untuk menghadirkan Bapak Dr. di kegiatan kita ini. Seharusnya kepada pimpinan atau koordinator prodi program studi pendidikan matematika, Bapak Ibu pimpinan yang berhadir, nama pimpinan saya terima kasih pada Pak Asriza, koordinator yang sudah mengangkat kegiatan ini dan merupakan bagian dari program kerja yang sangat positif dalam hal-hal memajukan program studi, memajukan kemampuan, meningkatkan kemampuan mahasiswa kita. Saya berharap nanti kepada semua partisipan, mahasiswa kita atau dosen yang bergabung bisa memanfaatkan ilmu yang diajarkan, ilmu yang dijelaskan oleh Pak Tow nantinya. Karena di zaman pandemi ini, di zaman COVID-19 ini, dan mungkin juga ke depan, model pengembangan yang dilakukan, ilmu yang dikembangkan oleh Dr. Tow sangatlah relevan dengan kondisi kita. Seandainya pun COVID ini pergi ke kampungnya atau COVID atau virus ini tidak ada lagi tahun ke depan, tapi model pengembangan yang dilakukan atau penggunaan sistem metode pembelajaran yang dilakukan sekarang akan tetap berlanjut begitu. Apalagi ini Pak Dr. di Indonesia kita diberikan peluang atau kesempatan oleh kementerian kita untuk melakukan kuliah secara daring itu 50%. Jadi di sini 16 kali pertemuan, berarti 8 kali pertemuan boleh kita gunakan untuk menggunakan sistem perkuliahan yang menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tentu ilmu yang dijelaskan nanti sangat berguna buat kami, buat mahasiswa. Atas nama pimpinan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport kegiatan ini di hari libur nasional. Kita bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk kegiatan yang positif. Mohon maaf ini tidak bisa maksimal karena ini saya lagi di luar kota dan juga tidak bisa menggunakan kostum yang semestinya harusnya pakai jas kuning, tapi ini saya pakai baju agak santai karena emang dari kemarin ada kegiatan keluarga juga. Tapi alhamdulillah Pak Asrizal mengingatkan saya kegiatan ini dan saya selalu standby dengan alat komunikasi yang kita gunakan. Oleh sebab itu saya minta maaf kalau tidak pas dalam penyampaian dengan kesepakatan kita semua dan ridho dari Allah SWT. Kita buka kegiatan kuliah umum ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini. Selamat mengikuti kegiatan, bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat lembaga kita.
Dengan konsep Together We Excellent bersama kita bisa, saya yakin MIPA akan tetap maju, MIPA akan tetap menjadi fakultas dan diperhitungkan di tingkat universitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, sir. Okay, before we get to our main session, let's take a 10 minutes coffee break. So we can, in 10 minutes, we could get to our main session to do the presenting and discussion. Bapak Ibu, kita akan mengadakan 10 menit untuk coffee break. Setelah itu kita akan kembali lagi untuk masuk ke sesi utama, yaitu presentasi dan diskusi oleh Dr. To Siew. Terima kasih. Langsung saja, Pi. Terima kasih. Langsung saja kita masuk, Pak. Ya. Iya. Oke. Pak Rizal. Iya. Ya, Pak Izin Pak Dekan. Zal ke jurusan matematik, Pak Zal sudah tunggu. Oke, selamat Ya, ya. makasih Terima banyak kasih. Pak Dekan. Makasih banyak Pak Dekan. Ya. Jangan lupa. Sukses ya Pak. Ya, sukses kuliah. Waalaikumsalam. Langsung kita mulai saja, Pak. Ya, oke. Okay, due to our coordinator, we just straight to the main session now. So we welcome our special guest today, Mr. Dr. To Siew. Good morning, sir. Yes, good morning. How are you doing, sir? Yes, very good, very well. Okay, Okay, thanks for inviting me. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk menjemput saya lah untuk membeli ceramah. Tiada masalah. So dalam penceramah saya akan bagi dalam bahasa Inggeris ya. Jika ada tempat tertentu nak bahasa Melayu, saya bolehlah bagi bahasa Melayu ya. Okay. Boleh saya mulakan? Ya, kepada Mr. To Siew, please beginning your presentation. Yes, okay, thank you. So I would like to start my presentation. Okay. Okay, thanks for inviting me as an invited speaker for UNP public lecture. So today, as I know that I need to give the talk about the development of remote laboratory for technology enhanced science learning. Okay, so I would like to have the acknowledge to the Bapak dan Ibu of Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Padang, okay, Indonesia. Okay, so first I would like to introduce myself. Okay, so if you want to follow the link here, then you can wait. I give the link. Okay. Oh yes, it's here. So I can share the. This is my website. Okay. Okay. So from the website, you can click my CV. Okay. About my biodata, my teaching, my supervisions, my research. Okay, my publication, my award. Okay, consultation. Okay, actually, I'm an alumni from UPSI as well. Okay, I received my degree. Okay, I received my degree and a master in UPSI. Okay, with the UPSI Student Excellent Scholarship. Okay, after that, I received the beasiswa from the Hong Kong. Okay, to further my PhD study. Okay, in the Hong Kong Institute of Education. Okay, in 2012 until 2015. During that time, I'm developed the remote laboratory for the university, for that university. Okay. So this is my little bit introduction about me. Okay, so today our topic will focus on what is the design of remote laboratory in laboratory work. After that, I will discuss about what is the growth of the remote laboratory in laboratory work, and then how to apply into science education. So during my presentation, you can ask me question. Saya akan cubalah jawab dalam bahasa Melayu ke, okay, bahasa English.
Okay, so remote laboratory, we also name it as a remote control laboratory. Okay, also we can also rename it as a web-based laboratory. What is meant by the remote control laboratory? Actually, we can control the real experiment from the other places. Maksudnya kita boleh menjalankan eksperimen, okay, eksperimen yang benar lah, eksperimen yang betul-betul berlaku di sesuatu tempat, real time experiment. Okay, we have the interactivity, maksudnya kita boleh control the experiment dan eksperimen tu akan bagi data kepada kami lah. Okay, we can conduct it at any time, okay, and any places. Okay. So this is the beauty of the remote laboratories. Okay, for the basics of remote control laboratory, okay, there's a two main part. One is the hardware, another one is the software. Okay, for the hardware part, okay, we have the data acquisition system, the DAQ. We call it as DAQ. And then we also have another part, which is, we call it as the DIO, digital input output, okay, for control the experiment. Okay, normally we will have the camera. For nowadays, we are using the IP camera. If last time they may using the using the web camera, but now we try to using the IP camera for easy control the wheel of the remote laboratory. Okay, beside that, we can have various type of sensor. Okay, for example, we can have the gas sensor, we can have the pressure sensor. Okay, we have any types of sensor you like to connect to this system. Okay, that is the hardware part. Okay, for the software part, okay, you can have many types of software to conduct, to execute the remote laboratory. Okay, but during my PhD study, I'm using the LabVIEW software. So the main purpose or function of the software is to execute the data logging, and then we can control the experiment. After that, we can display the real-time experiment via the internet. Okay. Okay. During in 2015, okay, 2014-2015, okay, I conduct a literature review ataupun soratan literature. Okay, called as a systematic review. And in this study, I already published in IJSME 2017. Okay, I'm combination of two. One is a systematic review, and another one is SNA. SNA, we call it a social network analysis, which is we can display our literature review in the graph form. So dia akan nampak lebih cantik lah, Maksud dia literature review dalam bentuk graph, okay, dalam bentuk gambar, okay. Okay, focus of this paper is on effect of laboratory approach. Okay, I'm a focus on the design, understand, attitude, gender, and practices. So all of the publication I review is in English language. Okay, between 1992 until 2013. So this is the process of the systematic review. Okay, first, what I need to do, I need to do the we call it as a searching part. Okay, searching part, you need to have the certain I call it as a database. So for example, I'm using the WOS with
database, which is a Web of Science database. If your university have the other types of database, for example, Scopus database, you also can use it. Okay, after the searching, then I will have the screening. Okay, based on the research question I develop and criteria, then I do the screening. After the screening, I try to, for those paper meet the criteria, I will have the in-depth analysis on that time. Okay, using the database of WOS, okay, I noticed that there are 1,583 of the database, okay, having the research related to the laboratory work, which is a very large data. Okay, this is the way I'm doing the searching. Okay, since this is a large number, so I try to filter. Try to filter. Okay, filter up, and then I filter up for just remote laboratory. Okay, once I filter it up, and then it only have 62 papers related to remote laboratory. Okay, then I using the UPSI. Okay, using the UPSI analysis, which is for SNA partner. Okay, this is the graph. This is the graph I received for 1,583. Then I noticed that only a few of the paper, okay, and recently is related to the remote laboratory study, which is here. I already circled it. Okay. Then I using the size-based analysis, okay, which is a social net analysis. Okay, it helps us to give the data in the form of a graph or picture. Okay, and then I noticed that, okay, from the size-based analysis, which is the remote laboratory in engineering already well established. So it's this is the figure given by the size-based analysis. And then I noticed that there is a 32 cluster. Maksud dia ada 32 kumpulan yang melakukan remote laboratory ini. Okay, so after that I try to do the in-depth. Maksud dia secara mendalam, baca secara mendalam bagi 26 artikel yang sangat berkaitan lah. Okay, then the findings of my systematic review, I noticed that the remote laboratory in engineering area are well established. Maksud dia memanglah remote laboratory ini dimulakan di tempat engineering, dia mula engineering. Lepas tu kita dah mula attract attention from the secondary and primary for science education. Maksud dia dah mulalah ada sekolah-sekolah menjalankan remote laboratory menggunakan remote laboratory ini. Okay, dan there's a 5 pilot tests, and then they don't have the consent, and for gender only for gender difference only have 1 study. Dan kita dapati biologi hanya 1 dan chemistry tiada pada masa itulah, pada masa itu. Okay, maka saya pun mulalah to apply the remote laboratory in science education. Okay, so how to apply? So we can differentiate the remote laboratory in the 3 part. Okay, the first part, the major part is the web server. Okay, web server ataupun kita panggil dia remote laboratory system lah. So dalam remote laboratory system kita ada apa? Kita ada mesti ada komputer ataupun kita panggil server lah. Kita mesti perlu ada satu server. Okay, dan server itu kita perlu connect to the system. Okay, for example, I'm using the lab wheel
system. So in the lab view system, we have the DAQ. Just now I say DAQ, data acquisition system, and DIO, digital input and output for controlling. And then we also have the IP camera in the web server for viewing the experiment. Okay, so we can set up any experiment that we can doing the remote laboratory. For example, here is the plant experiment, a sound experiment, electric experiment. Okay, then student, okay, or user in client at the left hand side, okay, they can using the internet, okay, using the internet to control this experiment. Okay, for your information, we only have one controller, and then the others are the viewer. Okay, maksud dia setiap kali hanya boleh seorang pelajar yang menggunakan sistem ini, tetapi pelajar lain dia boleh tengok, sistem itu, bagaimana sistem itu bergerak. Okay, so itulah kemungkinan limitasi dia lah, limitasi dia. Okay, inilah contoh-contoh yang saya set up di Hong Kong. Okay, so saya set up lah, ada yang elektrik, ada yang sound, okay, ada yang light, okay, okay, dan ada yang plants. Okay, so saya ada letak gas sensor, okay, gas sensor juga. So inilah bentuk dia. Okay. So dalam sistem itu dia mestilah perlu beli alatan. So antara alatan yang saya minta the Education University of Hong Kong to purchase, it's NI 9924 and so on lah, to set up the system. Okay. Dan ada yang saya letak di luar, maksud dia kita boleh letak sistem itu di luar, tapi perlu ada cover lah. Sebab kita nak ambil matahari, sunlight. Okay, so this is the system I set up outside the lab. Okay, this is the setup inside the lab, and this is the lab view system. Okay, so sebenarnya yang sistem itu selepas saya balik dari 2015, okay, sistem itu telah diambil oleh mereka lah, maksud dia dia tak bagi kita akses lagi, tetapi saya boleh tunjukkan contoh-contoh lain. Contohnya ISES, okay, Internet School Experiment System, okay, for related to physics experiment created, okay, pada tahun 2018 mereka dah mula. Okay, so kita boleh sama-sama tengoklah apa yang dia boleh lakukan. Okay, contohnya yang apa yang mereka lakukan, samalah mereka ada buat light motor. Okay, motor maksud dia pusingan motor itu. Okay, kita sama-sama tengoklah apa yang boleh remote laboratory lakukan. Okay, so saya pun saya rasa saya start dulu. Lepas saya start, dia baru dia saya yang control. Sebab kalau saya terus bagi link, nanti dia kamu yang control. Okay, so selepas saya pergi ke slide ini, okay, nanti saya akan bagi link juga. Bolehlah kita sama-sama tekan link, tetapi kamu semua hanya sebagai pemandang sajalah. Maksudnya boleh tengok eksperimen itu jalankan. Yang saya sekarang ni saya akan control the experiment. Contohnya, saya nak control the experiment for radioactive. Radioactive kan, radioactive susah lah kita nak lakukan bersama dengan pelajar. Okay, so this is the radioactive lah. This is the radioactive. So kita ada air, cuprum and so on lah. So nanti kamu boleh tengok lah, ada Siew, ada aluminium, ada forum. Okay. So saya pun akan bolehlah saya boleh control. Kalau kita tengok kamera ini, dia bergerak kan, nampak tak? So ini adalah tempat yang sangat jauh, sangat jauh. Nanti saya boleh tunjukkan tempat dia lah. So sekarang ni saya tekan apa, cuprum. Dia akan pergi ke tempat cuprum.
secara benar, maksud dia secara real time. So if I click on the aluminium, it will go to aluminium and forum and so on. Okay, so I can start to set the time, masa untuk ambil data 10 saat. Okay, masa ambil data 10 saat. Okay, dan saya boleh mulakan lah, saya hanya tekan start. Apabila saya tekan start, dia 10 saat dia akan ambil satu data untuk forum inilah. Okey, nampak tak? Dia dah mula ambil data secara live. Okey, sekarang ni saya bolehlah bagi link kepada kamu untuk kamu tengoklah, kalau kamu berminat boleh tengok bersama. Okey, ini adalah dia punya real time lah. If you go here and then you can see my the same screen, the same screen. Okay, so dia dah mula ambil data lah, nampak tak? Okay, dia dah mula ambil data 4 kali, so dah 40 saat. Okay, maksud dia akan berada di tempat sini lah. Okay, selain itu kamu boleh buat eksperimen lain. Dia ada banyak eksperimen di sini sebenarnya. Okay, so saya boleh tukarlah tempat sebab masih saya yang control. Kalau kamu tekan, kamu tak boleh control sebab saya dah mula control. Kecuali kamu request for control, after 2 minit dia akan dibeli kepada kamu lah untuk control. Okay, ini data untuk forum. So sekarang saya ambil data untuk kuplum. Sama, setiap 10 saat dia akan ambil satu data. Okay, dia akan ambil satu data. So apa yang dia ambil adalah data pulse count lah, dan sebagainya lah. Ada banyak jenis data dia boleh ambil. Okay, ini salah satu contoh remote repertory. Okay, so saya boleh bagi link kepada kamu semua. Ada masa kamu boleh cuba jalankan eksperimen yang berkaitan dengan radioactivity. Okey, selain itu, okey, kamu boleh jalankan aktiviti lain. Contohnya, aktiviti lain seperti, okey, boleh klik sini. Okey, sini dia ada senarai list of the experiment they have. For example, electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction. So I can click on run experiment. Okay, so you can see here, this is the electromagnetic. So I can on this motor, we call it the motor, we can on it. Okay, so now I can start to on it. Okay, now I control, and then I start to on with a 2 watt. Okay, 2 watt. Okay, so you see here, the motor start moving. Okay, with 2 watt. Okay, after that, I can make it faster with 4. Okay, after that, we can change it to a maximum 10 watt. Okay, you see, very fast. Okay, if you don't like, you can go back to 2 watts. So it will slow down. You can start to get the data. You can start to recording the data and so on. So okay, so you can try. There is a many experiment over there. Okay, so after that I click stop, and then I close it. Okay, I close it. Okay. So got solar energy. Okay, almost same as what I have the idea. After that, I show you the solar energy.
Okey, sekarang ni kita melakukan eksperimen yang betul-betul eksperimen ini. Dia di mana tahu sebenarnya? Dia sebenarnya kita boleh hubungi mereka lah untuk jali mereka. Kejap saya contact. Okey. Sebenarnya mereka berada di Czech Republic, Czech Republic. Kalau kita tengok tengok Google Map, okey, Chris adalah berada di sinilah. Dia dekat dengan Germany, dekat dengan Germany. Sekarang ni kita lakukan eksperimen yang Chris ini hampir dekat dengan Germany. Kalau kita tengok balik, kita banding dengan Indonesia kan, ataupun Malaysia, dia ada di sini, saya ada di sini, dan kamu ada di lebih kurang sini kan, lebih kurang sini. Okay, so kita ada di pelbagai tempat, kita pun boleh melakukan eksperimen. Kita boleh control the distance experiment. Okay, this is the beauty of the remote laboratory. Okay, however, we have some limitation. After that, I will mention to you what is the limitation. Apakah kekurangan dia? Kekurangan. Okay, tak ada soalan? Boleh kita teruskan? Okay. Okay. Okay, so kita dah boleh jalankan eksperimen yang betul-betul berlaku di Chris. Okay. Okay, ini ada setting dia dan apa yang saya buat di Hong Kong sama, the idea adalah sama. Okay, dan saya telah jadikan dia, saya pun dah publish satu artikel pada tahun 2015 juga di bawah Science, School Science Review, School Science Review. Okay, UK. Dan saya tunjukkan dia punya eksperimen. Okay. Okay, contohnya saya tunjukkan. Okay, so this is the experiment lah. So dia boleh set Wi-Fi. Sebenarnya dia tak perlu ada wire pun. Kita boleh letak bateri lah, letak apa yang sekarang power bank, kita boleh letak di outside. Okay, so we can control from the distance. We can control the IP camera. And here is the solar, and it's the solar panel, so we can control the solar panel. And then here is the reading. Here is the reading. Okay, reading of the watt. Okay, at one time we can control two IP camera in one screen. Okay, we can measure the angle. Okay, measure the wattage of this solar panel. Okay, this battery actually I use it for these two IP camera. Okay, this is the example. This is the screen okay, I can move the IP camera. Okay. And then I can read the wattage of the. Okay, beside that, I set one. Beside that, I set. Wait. Beside that, I set another one. For example, I set this into a box. Maksud dia dalam tempat yang gelap. Adakah tumbuhan masih boleh bergerak dalam tempat yang gelap? So saya setting ini dia dalam 12 jam. Oh, kejap. Okay, saya set dia dalam satu tempat yang gelap selama 12 jam. So kita nak tahu sama ada tumbuhan ini dia boleh bergerak atau tidak. Okay, dalam 12 jam.
Okay. Okay, dalam 12 jam masa dia tumbuhan dia masih boleh bergerak due to the the principle of the gravitropisma. Maksud dia masih boleh memberi maksud dia masih hidup lah. Okay, so inilah salah satunya contoh yang saya telah lakukan dan ada banyak contoh yang lain lah yang telah saya buat semasa PhD saya lah. Okay. Okay, so why we use the IP camera for remote laboratory? Because we can connect the IP camera via the internet. It can equip with the microphone. Okay, we can listen to the sound of the environment. For example, if we want to get some data from the birds and so on, we can remote over that. Okay, a number of input-output connected. Okay, through the web browser, the client computer can watch and manipulate the IP camera. Okay, this is the problem. Bukan, this is the implication. Maksud dia kebaikan dia. Promoting the e-learning through the use of remote laboratory system. For example, plants, okay, we can have the time experiment observation, particularly during the pandemic COVID-19 lah. Kalau kita berjaya setkan, bolehlah kita bagi pelajar menjalankan eksperimen yang betul-betul berlaku lah. Okay, applying in other levels or subject. So, for example, environmental sciences, geography, okay, dan sebagainya lah. Yang saya buat lebih ke fizik lah. Okay, applying and developing the remote laboratory in other country. Maksud dia bolehlah set di satu tempat di sini, satu tempat di negara lain. Kita tengok dia punya cuaca, kan? Cuaca yang sedang berlaku di pelbagai tempat pun kita boleh tengokkan. So, apakah kekurangannya? The limitation. Okay, as the main part, we know that we need to prepare the budget and system lah. Okay, kita perlu ada satu budget yang agak besar. Because high cost of hardware and software. Okay, sample. Okay, sample. So untuk satu sistem sebenarnya dia hanya boleh seorang pelajar control at the one time. Maksud dia pada masa itu dia boleh control. Lepas tu yang lain hanya tengok. Okay, dia perlu lepaskan control itu, orang lain baru boleh tengok. Baru boleh control, lepas tu yang lain tengok. Dia macam itulah, dia hanya seorang boleh control. Dia tak boleh semua orang control pada satu masa. Kalau semua orang control pada satu masa, contohnya, saya nak tekan dia pergi ke kiri, okay, kamu nak tekan dia pergi ke kanan. So dia akan jadi pening lah, sistem itu akan jadi pening. Ya biasa deh. Okay, so beside that, we can record the video. Okay, we can record the data. Okay, what kind of data you want to receive. Okay. Okay, the conclusions. Okay, remote laboratory system featuring the innovative and we can have the guided inquiry remote experiment. Okay, certain feature of the novel remote laboratory system as it's rarely done in the school lab for long time observation. Contohnya tadi saya tunjuk 12 jam. Takkan kita panggil pelajar duduk sana tengok tumbuhan itu selama 12 jam kan? So memang susah nak lakukan lah. Okay, ataupun kita boleh lakukan pada setiap masa. Masa dia kita nak bagi peluang kepada pelajar untuk cuba pada waktu tertentu. Waktu tertentu tengok cuaca. Okay, ataupun kita lakukan
eksperimen bahaya. Contohnya radioaktif. Yang tadi saya tunjuk radioaktif kan bahaya. So pelajar boleh cuba dan tak perlu pergi ke tempat situ. Okay, remote laboratory equally effective as hands-on experiment act as supplement to the science experiment to school. Okay, ini bukan saya yang cakap lah. Ada researcher lain. Contohnya pada tahun 2007, 2006, okay, 2012 pun ada. Dan paper saya yang dia lebih ke 2015, 16, 17 saya pun ada sampaikan tentang idea inilah. Dan untuk tahun ini harap boleh keluar lagi satu paper dalam book chapter dekat Springer. Nanti adalah dia menggunakan gas, gas kita detect the gas untuk remote laboratory itu. Okay, untuk masa depan, okay, kita boleh cuba adakan low cost remote laboratory system. Okay, seperti yang dilakukan oleh Internet School Experiment yang saya kata Chris tadi. Okay, open source. Okay, kalau LabVIEW sebenarnya dia adalah mahal sikit. Okay, kita boleh gunakan Arduino dan sebagainya untuk buat control the experiment. Okay, implement to different location. For example, kita boleh buat di sini, buat di tempat lain. Improve the remote laboratory system by providing more feature. Okay, sharing. Okay, student monitoring system. Okay, bagaimana pelajar nak dapatkan data, nak tengok eksperimen itu apa yang sedang berlaku. Okay, perform a large-scale study and longer time to evaluate the effectiveness of the IR system. Okay, ini adalah antaranya yang saya publish. So tadi kita tengok pada tahun 2015 hingga 2017 yang saya buat systematic review, saya dapati chemistry tak buat kan. So saya pun ada satu publication related to chemistry education pada tahun 2017. Okay, kita tengok sama ada kenapa kita chemistry education tidak melakukan. Okay, kalau berminat dengan saya punya PhD study, okay, pada tahun 2015 sebenarnya kalau pergi ke Progress boleh download the full paper, full thesis dekat Progress from the Education University of Hong Kong. Okay, pada tahun 2015 saya publishkan yang IP camera, okay, IP camera. Okay, pada tahun 2016 saya publish yang berkaitan dengan tertiary education, masa dia lakukan oleh pelajar universiti. Pada tahun 2018 saya lakukan untuk pelajar sekolah menengah, okay, sekolah menengah. Okay, ini adalah systematic review lah yang saya kata saya boleh tengokkan buat literature review dalam bentuk gambar, dalam bentuk graph, which is a social network analysis. Okay, dan bagaimana saya teruskan dengan mendapatkan data systematic review. Okay, lepas tu ada juga saya buat conference, saya pergi ke Jepun pada tahun 2014. Okay, pergi Jepun untuk kongsikan idea di ICCE. Okay, dan saya ada berita di East Conference, East News Letter pun ada juga. So kalau ada masa bolehlah nanti boleh tengok di website saya publication. Memang saya ada semua maklumat ini ya, boleh download terus. Okay, so saya rasa lebih kurang 1 jam je saya bentangkan ini. So mungkin kita bukakanlah soalan ataupun kita boleh cuba, boleh minta semua cubakan yang Chris sana lah. Sebab sekarang ni mereka sedang tidur, kan, sana sedang malam kot. Saya tak tahu dia pukul berapa lah sekarang. So kita sedang bangun, so kita boleh gunakan sistem dia. Okay, kalau dia orang dah bangun, mungkin pelajar mereka akan gunakan. So sekarang ni kita bolehlah ambil peluang ini untuk cubakan remote laboratory di sana. Okay. Okay, saya ambil gambar sikit tadi ya.
Okay, so ada soalan boleh tanya. Okay, to all participants who has any question to Mr. Tho about the topic that we have discussed today, please open your mic and deliver your question. Okay, if I am allowed to be the first one to ask Mr. Tho, is it okay if I ask you, Mr. Tho? Yeah, sure. No problem. Yeah. I have some question about the experiment. We have been shown there the great mind blowing experiments that I never know that it can be true and it happen. But I want to know if is there any error that could be possible in the experiment, and about the controlling, is there you say that when one student being the controller and the other student could not control the experiment because there is only one controller. Yes. What will happen? And you have give example of that if there's one person control the experiment and the other one controlling the experiment, it could be so confusing for the experiment for the machine there. But is there any control in the system that when one person controlling, it could limit it or enable the other one to control it? Is there any system like that? Thank you so much. Okay. Okay, good questions. Thanks for ibu untuk tanyakan soalan. Okay, memang betul kalau remote laboratory dia akan confuse lah. Dia akan confuse bila kita control satu. Maksud dia bila saya dah jadi control, yang lain hanya boleh tengok sajalah. Tengok apa yang saya lakukan. So kita bolehlah buat eksperimen sebagai kerja kumpulan. So the group work. Okay. So for student to group work and then we can set the time. Maksud dia untuk 20 minit ini ataupun 1 jam ini untuk pelajar kumpulan tu. 20 minit kemudian adalah untuk kumpulan pelajar itu. Barulah kita boleh buat eksperimen dengan lebih banyak kumpulan, boleh cubakan eksperimen itulah. Tetapi memang kalau kita tengok balik sampai sekarang ni, apa yang kita boleh lakukan, contohnya apa yang Chris lakukan, kita setlah pelbagai sistem. Maksud dia kita buatlah sistem tempat A, tempat B. Maksud dia dalam satu bilik besar, mungkin kita boleh set 50 eksperimen di situ. Okay? Maksud dia ada 50 controller di situ. Maksud dia pelajar A dia boleh buat eksperimen ini, pelajar B boleh buat eksperimen kedua itu dan ketiga. Maksud dia bolehlah kita cuba buat banyakkan eksperimen lah dalam bilik itu. Macam itulah jawapannya. Okey tak? Untuk eksperimen yang sama memang tak boleh lah. Untuk eksperimen yang sama memang tak boleh lah. Dia memang hanya seorang je ya. Okay, so we could set so many. Yes, any question? Other question you may ask. Okay. Hello, Miss Pipi. I want to ask a question to Mr. Siew. Yes. Okay. Before, good morning, everybody, and special to Mr. Siew. I want to ask about. I'm a teacher of vocational school. What is and I'm very interesting for the topic about remote laboratory. What is the remote laboratory can be applied to vocational school, and what is the I can get the application for download, and
one more. For your make the program, what is the most difficult problem when you make the program? Thank you, sir. Okay, ya. So saya nanti kita tanya balik ya. Maksud dia ada banyak soalan kan? We have got three question. So the first question is for teachers how to apply it into the school, right? Yes. Okay, what kind of application can be used? So as I show you in the chatting, if you refer to the chatting, okay, I share it again. Okay, in the chatting, I give you the ISES info, that one. Over there already have many kinds of experiment. You can use it for your students. Kamu dah boleh gunakan. Boleh teruskan gunakan saja. Contohnya, dia tadi saya tunjukkan lah. We can change the voltage of the motor. Okay, we can detect the certain element. The radioactivity of the certain element. Dah ada di situlah. Kita boleh tengokkan. Okay. Saya letak dia ni home lah. Home pun boleh. Kejap. Home page dia. Okay. Yang ini home page dia lah. Dia ada bahasa apa? Bahasa saya pun tak tahu lah. Dia ada bahasa apa. Okay. So saya pun ini home page dia lah. Home page dia yang kamu boleh tengokkan. Dan di situ, okay, di situ kita boleh tengokkan lah. Boleh cuba saja, sesiapa nak berminat boleh terus cuba. So boleh tahulah bagaimana dia membangunkan. So di sebelah kiri sini, okay, at the left hand side, we can know how many of experiment they already set for us lah. We can use it lah. You can use it. Okay, for example, this one, right? If we want to set in our lab, it's not easy lah. For example, I try to show you. Okay. So sekarang ni kita boleh control lah. Kita boleh tengok eksperimen itu. Dan kita boleh tukarkan dia punya jarak dia. Okay. So kita boleh start. Okay, so now I start to change it. Okay, start to change. So this one will give us the data. So this is the diffraction of the electromagnetic radiation. Light on micro object slit kan, slit. So dia boleh ubah-ubah lah. So kita boleh detectkan data dia lah. So ini adalah contoh yang boleh kamu terus gunakan, boleh cikgu terus gunakan semua eksperimen di situ, dan dia adalah eksperimen yang betul-betul sedang berlaku, So apa yang paling susah? The most difficult thing I face during in Malaysia or in Hong Kong? Okay, I let you know the differential. In Malaysia, maybe the most difficult is we purchase lah. Maksud dia kita beli barang itu yang paling susah lah. Sebab dia ada banyak proses. Okay, kalau dekat Hong Kong sana, dia sebenarnya dia senang beli barang. Sebab mereka, dia terus bagi duit saya untuk beli barang saja. Dia bagi saya 50,000 ringgit Malaysia untuk belikan barang. Saya hanya minta dia datang set up saja. So beli barang sana tiada isu lah. Tapi kalau paling susah adalah kita coding lah. Kita panggil coding, maksud dia kita buat programming code itulah. Bagaimana kita nak dia boleh ambil data kan. Bagaimana buat yang interface yang tadi saya tunjuk, interface itu semua programming lah. So itulah yang bagi saya, sebab saya datang dari science education tau. Maksud dia dari physics education, science education. Saya bukan orang pure physics. Tetapi saya terpaksa belajar bagaimana buat coding itulah untuk supaya dia boleh jalan dan boleh dapatkan data. Itulah. Okey, itu saja boleh. Ada soalan lain boleh silakan. Thank you, sir. Welcome. Okay, to another participant who still have any question to Mr. Zhou, please open your mic.
and deliver your question. Izin bertanya, Kak. Okay. Thank you to the host. First of all, I would like to introduce myself. My name is Yunita Safitri, and I want to ask to Mr. To. First of all, I couldn't join your material from the start. So I want to ask about what is the requirement before we using the ISIS, or what is the our prepare before we use ISIS. Okay. So okay, itu soalan tu. Okay, untuk access biasanya kita kalau kita tekan balik yang tadi link itu, sebenarnya dia hanya gunakan internet browser saja. Okay, for example, you can using the Google browser or you can use the Firefox browser. Okay, just as simple as that lah. Okay, using browser. But the problem is the host, okay, the host they can block us. Dia boleh block kita lah. Maksud dia kalau dia tak nak bagi kita guna, dia boleh block kita lah. Yang itulah bezanya. Okay, kalau dia bagi kita gunakan, sebenarnya dia hanya gunakan browser sajalah. Browser yang biasa-biasa je lah, macam kita guna internet ini saja. Okay. Dia tak ada special software untuk install semua. Okay, thank you, Mr. To. To participant, is there still any questions to Mr. To? Please open your mic. Hello, Fee. Yes. Yeah, Pak. Thank you, Mr. To. This is the basic question. Okay. What are the technology component in developing the remote control? Okay. Yes, I mean the basic software and the basic hardware to support this remote laboratory. Thank you. Okay, yes. Okay, thank you for Pak question. So kalau kita tengok balik, if we look at the system, okay, so the basic software for develop something, if we are just using the IP camera, so itulah paling senang lah. Okay, kalau gunakan IP camera, kita hanya gunakan HTML saja untuk bangunkan kod itu dah okay lah. Okay. Kalau nak pergi sampai advance, okay, sampai advance yang tadi saya tunjukkan tu, okay, kejap ya. Yang advance, saya belum share lagi. Kejap. Okay, kalau sampai tahap advance, sistem contoh yang saya gunakan, dia boleh sangat difficult lah. Contohnya sinilah. Okay, so apa yang saya gunakan, okay, adalah lab view system lah, lab view system. So dia mesti perlu ada beli alat-alat tertentu. Yang inilah DIO dia lah, ini adalah DIO. Okay, ini contoh DIO. Yang ini adalah untuk ambil data lah, ambil data. Okay, dan saya set di satu tempat. Dan ada IP camera di tengah-tengah itu, dia boleh pusing lah. Dia boleh tengok 8 eksperimen di situ. Okay, so ini adalah contoh lah, contoh. Okay, kalau nak senang, okay, kalau nak senang bolehlah tengok video inilah. Kalau tengok video ini, video ini, okay, kalau video ini, okay, ini senanglah. Saya hanya gunakan HTML sajalah. Okay, yang ini saya setting simple lah. This is the simple experiment, simple remote experiment. Okay, kita terus tengok bahagian belakang. Maaf ya. Tengok dia keluar apa ni. Okay, so boleh tengok video itulah, boleh tengok video itu. Okay,
So ini hanya gunakan HDMI sajalah, HDMI saja. Okey, maksud saya dia boleh sangat susah pun boleh sangat senang lah. Dia tengoklah keadaan dia lah. Okey, harap saya jawab lah. Ya. If some physics educator lecture or some student in the master physics education want to develop this remote laboratory to support the distance learning, what will we do? Yeah. Can we join in these activities? What will we do? Okay, as I told Bapak just now, in Malaysia we are facing the purchasing tau. Maksud dia kita nak beli sistem tu pun hal itu saya minta budget dia pun tak nak bagi. Betul tak? Dia minta budget dia pun tak nak bagi. So apa yang saya buat di Malaysia ni, saya buat yang sangat simple saja. Saya sedang buatlah yang simple sahajalah. Okey, yang susah-susah macam sistem itu boleh jalankan, memang tak adalah, memang kita tak mampu buatlah. Di Malaysia pun tak mampu buat lagi sebab dia tak nak bagi duit, kita tak boleh buat. Itu je. Lagi satu, kalau physics education sebenarnya kita tak perlu pergi bangunkan. Kita boleh cuba kerjasama dengan contohnya yang saya tunjuk tadi. Okay, we can have a collaboration with Chris. Bagi tahu dia kita nak gunakan sistem dia. Okay, sebab waktu ini pagi ini mereka tidur kan, so kita boleh gunalah sistem mereka. Lepas tu kita buatlah contohnya usability ataupun effectiveness. Okay, sesuaikan dengan keadaan di Indonesia lah. Lepas tu kita boleh buat publication bersama dengan mereka lah. Macam tu. Okay, thank you, Mr. Chow. Okay, yes. Thank you so much, Mr. Tho. And if there are any participants who still wants to ask questions, Mr. Tho, please open your mic. To participant who still wants to ask a question, we still allow you to open your mic and deliver your question to us. Okay. Kalau nak senang kan, contohnya Bapa tadi kata, kalau kita tak nak buat itu, sebenarnya kita ada banyak benda yang boleh buat. Contohnya, mungkin systematic review pun mungkin kurang familiar kan, ataupun dah familiar dengan systematic review, social network analysis. Yang itu senang, yang itu memang kita tak perlukan budget. Kita hanya gunakan software yang sedia ada. Maksudnya kita hanya ambil software yang sedia ada, yang free. Kita buatlah jalilah literature review itu. Okey, tak semestinya jali remote laboratory, jali apa saja tajuk pun boleh dia lakukan. Yang itu mampulah kita buat bersamalah. Okey, selain itu kalau tengok balik apa yang Tho buat kan. Okey, kejap saya sementara menunggu soalan kan, betul tak? Kita tengok balik kejap bukan. Kejap saya okey, kejap saya wait. Okey, contohnya kalau betul-betul nak yang boleh mampu buat di mana-mana saja, sebenarnya kita boleh tengok yang inilah yang saya projek yang kedua selain projek remote laboratory. Okey.
Okay, saya ada bagi satu yang berkenaan dengan innovative use of free mobile application. Free mobile application for education and scientific investigation. Okay, yang ini dia bolehlah kita bolehlah kita bagi kepada pelajar untuk mereka saya bagikan link ini ya. Kalau berminat akan datang kita boleh bagi. Okay, so this one can have jika berminat bolehlah saya sampaikanlah yang ini mampu buat sebab pelajar dia hanya gunakan smartphone dia sendiri. Dia pun lebih kurang sama dengan remote laboratory lah, tetapi dia pelajar yang menggunakan smartphone dia sendiri untuk buat eksperimen. Okay, yang ini saya pernah menang pingat di international. Okay, kalau tengok balik publication, okay, kalau carilah yang tempat-tempat yang yang ada smartphone. Kalau kita tengok balik yang ada smartphone itulah yang saya pernah publish lah. Contohnya smartphone kan, kejap smartphone. Inilah innovative of smartphone in teaching science. So ini saya buat eksperimen di playground. Masa dia tapak permainan budak-budak, saya gunakan smartphone buat eksperimen di situ. Okay. Ada sound eksperimen, sound eksperimen. Okay, kalau tahu bahasa Cina, saya pun ada publish dalam bahasa Cina sama, dia gunakan smartphone, ada 2 paper juga. Okay, yang ini boleh dilakukan oleh pelajar lah, sebab pelajar dia hanya menggunakan smartphone dia sendiri saja. Dia hanya pasangkan apps tertentu, dia dah boleh menggunakan dia. Ini salah satu yang boleh terus digunakan di Indonesia dan mana-mana lah. Okay. Thank you so much, Mr. Yes. Okay, if you have time, you can watch the global webinar yang I given last 2 months. Thank you so much. We really have so many links from Mr. that we could watch later, and we could try later about the experiment. Thank you so much. Okay, to any participants who still have any questions, maybe to Mr. Joe, we still open the discussion session. So if you have any question, please open your mic and then for the question. Okay, if there is no more questions, maybe we could close the discussion session now. Yes, sure. Okay. Thank you so much, Mr. for the great presentation and the amazing discussion about the remote laboratory. So we have now reached the last session of our activity today. So before we close the session, we would like to hear some report activity from our coordinator of the postgraduate program of physics education, to Mr. Dr. Asrizal MD. Sir, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to thank to Mr. Dr. Cho. I think this is interesting topic to us, and we must develop that topic in the future. Okay, and we
Mr. To still give opportunity to join, to develop collaboration, maybe in the next year. In the future, yes, yes, Yes. no problem. If we have a little funds to Yes. support this research, how do we develop a good collaboration in the research? Mungkin kita boleh mohon bersama lah kan, betul tak? Yes, yes. We can do the research and do the publish our article No problem. into the international journal. And we have Mr. So still give us opportunity for this job. And maybe in the next time, we still help Mr. Todd, how do we develop a good article in this topic, and to develop this article to publish this article in the international journal, and we hope Mr. Source can help us to write a good international article. No problem. Yes. We can have some, but I can give some training lah. No problem. I can actually I give a lot of training to my student. Yes, okay. Please give us training. How do we write a good article to publish the international journal? Yes. Yes. Thank you very much for Mr. To. We hope Mr. To still help and have high spirit in support us in develop this technology in the learning science. Yes. And thank you very much for all physics lecture and all students in Master Physics Education. And we close this public lecture. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, we have reached the end of our activity today. I hope what we got today can be implemented in our life to contribute in the development of our education. I am very honored to be the host today. Thank you very much for all your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. To. Thank you, Mr. To. Bye-bye. Okay, I left, huh? Yes. Okay, bye-bye. Okay, Mr. To. Okay, got any further collaboration? You can tell me. Yes. You have my WhatsApp, right? Yes. Okay. We will on you in the next picture. Okay. Okay. If or you want me to give the number here, the number telephone here? Yes. Okay. I asked to Mr. Alizar. Ali. Okay. Okay. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Bye bye. Bye, Mr. To. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen program studi Magister Pendidikan Fisika, semua mahasiswa program studi Magister Pendidikan Fisika. Mari kita coba mempelajari teknologi yang bagus tadi ya, untuk kita coba kembangkan pada riset-riset kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan riset itu kita wujudkan di prodi kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, kepada semua mahasiswa di hari yang libur ini. Kita tutup acara ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semua mahasiswa sehat, semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.